Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends of the place you are watching for. I greet you with your time. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to my page. Today guys, we want to do frittata di pasta, that means omelette di pasta. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Dipende dove sta guardando questo video. Salutare voi come vostro adesso, benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto al nostro canale. Oggi facciamo frittata di pasta. The ingredients we need for this frittata: we need 1 onions and 1 carrot. Already sliced my onions, my ingredients, and 200 grams of mortadella, 4 eggs. If you have baby girls, you can easily use 3, or medium size you can easily use 3, but I have small one, that's why I use 4. We have 100 grams of grounded cheese, 100 grams of peas, our 300 grams of pasta, that is spaghetti. As you can see, this is for 4 people. You can easily do the more quantity you want, more than this. Ingredienti che serve per quello sfruttata: abbiamo un cipolla, una carota, 4 uova. Se avete quello grande o media usate 3, io ho quello piccolo, io ho usato 4. 100 grammi di piselli, 200 grammi di mortadella, io ho tagliato a cubetti, io ho comprato grosso, io ho tagliato da solo a cubetti. 100 grammi di formaggio grattugiato, quindi grana, 300 grammi di pasta. Se vuoi può fare di più, se avete tanti a casa. Questo qua per 4 persone. Ok, let's go guys. We need oil as well. We have to on our gas with clean pot and our water for pasta. To boil this pasta, we have to on it as well. Okay, so that it will boil. You put some olive oil. I have olive oil. Mettiamo un po', circa 2 cucchiai. Let me just say 2 spoons of olive oil. Depend of quantity you want. Everybody have your choice of oil. So that's why guys, I'm not giving you measurement of oil, but 2 spoons is okay for me. Okay guys, as you can see the way our onions is frying, we have to add our carrot. Let it cook for a while with the oil before we add our peas. Guys, now we have to have our peas. Mettiamo il nostro piselli, il nostro mortadella, our mortadella. And then we will not add a little water, allow it to cook, and just little salt, a bit of salt. Mettiamo il nostro un po' di sale, un po' di acqua leggermente per cuocere. Ok guys, our mortadella, our fish, our carrot is set. We have to hold the gas and leave it to cool. Then we now work on our head. This our water is still hot, it's not boiled yet, so we leave it to boil so that we will add our pasta. Se il nostro acqua non ha ancora bolle, spegniamo e lasciamo freddare. Lavoriamo il nostro uovo. Guys, our water is already boiled. We have to add salt on it. Il nostro acqua bolle, aggiungiamo sale, il nostro pasta. Yeah, our pasta. So we leave it to cook for 10 minutes. Lasciamo cuocere per 10 minuti. Okay guys, we have to take one bowl like this, a big bowl. We have to put our egg inside, so we'll place our egg inside. Oh guys, we already put the egg here. Why I'm using this big bowl? Because I want to mix everything here. Motivo che io uso quello ciotola grande, io voglio mettere tutto qua. Tutto qua. We had our cheese, il nostro formaggio, pinch of salt. Then we have to mix. Guys,
we not had our vegetable inside. Our vegetable we cook before. Andiamo il nostro verdura dentro. You can see the reason why I use big bowl, visto il motivo che io uso la ciotola grande, e devi mescolare tutti i miei cosa qua dentro la ciotola, tutti insieme. Guys, our pasta is ready. I don't want to strain it, so I want to take it like this because I need some water inside. Just place it in our egg, ok, our egg and our vegetable. Il nostro pasta è pronto. Io non vuoi metti cosa ho tirato fuori così direttamente. Mettiamo il nostro uovo, il nostro verdura. So that is the way I want it. So you can see we have to mix everything together before we fry. Guys, this is the same pan I used before to fry our vegetable. So I have to add some oil on it down so that we will fry our frittata. E non so che bella che abbiamo usato prima per verdura. Mettiamo un po' di olio. Let it all so that we will fry. Che il nostro olio cada. Our oil hot. It's hot. So we have to put our frittata. I have to do 2 times because of the pan. Ok, devi fare 2. Che è padella un po' piccolo, io fa 2 volte. So I have to do 2 times. As you can see. Okay. So I have to do our frittata 2 times. Okay, we allow it to cook. I want to cover it. We allow it to cook. After 2 minutes, guys, we have to turn it so that it will cook for the other side. Giriamo. Okay, turn it so that it will cook for the other part. Guys, our frittata is set. If you love this recipe, if you love this video, what are you waiting for? Don't forget to give a huge thumbs up and subscribe on our YouTube channel if you're not subscribed yet. If you're already subscribed here before, thank you. God bless you. We'll see you on my next recipe. We'll see you on my next video. Ciao ragazzi, il nostro frittata di pasta è pronto. Se piace quella ricetta, cosa stai aspettando? Dai pollice su, non dimenticato per iscriverti al nostro canale che tu non hai ancora fatto. Se tu hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nella nostra prossima ricetta, ci vediamo nel nostro prossimo video. Prova quella ricetta e condivide con i vostri amici, con i vostri contatti. Molto buono. Grazie a tutti, Dio di benedica a voi che sempre guardare i miei video ogni volta che io pubblico video. Ciao ciao, thank you all guys, bye bye.